Okay, thank you. We're here again. Let's continue. Nos faltan algunos dos, ¿verdad? Está Jacob, Andrés, Astrid, Violeta, Daisy. Nos falta Blanca y nos falta Juan. No, nos falta. ¿Quién más está ahorita? Nos falta Blanca y Juan Yair. Ok, pero vamos a continuar para saber quién está. Oh, ya se integró Juan Yair. Very good. Let's continue. Vamos a continuar donde nos quedamos. Y era en... ¿A dónde quedó? No sé dónde. Oh, sí, aquí era. Ok. Vean, look that in this exercise, in this listening, we have she said, he said, she said. Esto es lo que vamos a ver. Esto es nuestro tema. Esto es lo que estamos viendo. Algo que estamos informando, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo lo estamos manejando. Ahorita ya me dieron una idea cuando preguntamos qué entendían por say y por tell. Entonces, ahí me salí. Lo tenemos aquí. Vean. Vamos a continuar con esta pequeña conversación. Ok, ahora vamos a seguir. Let's continue inferring. Let's continue infer what is happening between these two people in the photograph. What do you think, Jacob? What do you infer it happens with these people? Viéndola ellos, what do you infer? I think the man is going to the work. Going to work, maybe he's going to work. Okay, what else? And but his wife or maybe his his sister or I don't know. It's his wife. But yes, his wife is telling something like you forget your phone or something like that. Okay, maybe, possibly, thank you. Yeah, and so what do you infer? Okay, and what do you infer, Daisy? What do you infer looking at this photograph? What do you infer that people are doing or saying? Daisy. I think I think the men go to the work. Got to work. Work. What else? Okay, what else can you infer in this? Look in this photograph. He's going to work and look at the woman. Maybe, as Jacob says, maybe she's telling him that he forgot his cell phone or something like that. Look, okay. ¿Qué más? What else? Okay, we're going to listen. We're going to listen what happened there. No vamos a poner la conversación hasta el final. Okay. Listen. I'm on the line with your parents. Would you like to say hello? I would, but I'm running late. Anything you'd like me to tell them? Yes. Please tell them to watch the news. There's a storm on its way. Will do. Okay. Listen again. Vamos a escucharlo nuevamente. Will do. Oh my gosh. Yes. I'm on the line with your parents. Would you like to say hello? I would, but I'm running late. Anything you'd like me to tell them? Yes. Please tell them to watch the news. There's a storm on its way. Will do. Okay. Now that we have already listened, what do you say, Violeta? What are they talking about?
What are they talking about? He has a call for his parents, and he says that is not good weather in other place. More or less, más o menos, yeah. And what else? What did you understand, Jacob? I understand his wife is telling him that his parents want to talk with his son, the man. Okay, you say that his parents are online. You say that Yes. his parents are online. And what does she say? ¿Qué le dice ella a él? What is she telling him? Something like, are you sure you don't want to talk with your parents? Okay, very good. What else? Si lo están sacando, lo están... I'm on the line with your parents. Would you like to say hello? Okay, again. I'm on the line with your parents. Would you like to say hello? Who are in the line? Who are in line? His parents. Okay. Ella está hablando con sus papás, pero de él, ¿verdad? She's talking with his parents, and she asked him if he would like to say hello. Si les quiere decir mínimo hola, ¿verdad? I would, but I'm running late. And he answered what? Si puede o no puede. He can or can't. He You can. Why? Why? He says that he can do that. Listen again. I would, but I'm running late. I'm on the way. Something. No, listen. I would, but I'm running late. I'm running, no? Okay, what is running late? Que va tarde. Que ya va tarde. Okay, he's running late. Dice I would, but I'm running Anything late. you'd like me to tell them? Anything you'd like me to tell them? ¿Qué le preguntó Astrid? Anything you'd like me to tell them? If he want to tell they something. Something. Okay, we got the idea. We got the idea. Si le quiere decir algo, ¿verdad? Ajá. Anything you'd like me to tell them? Okay, si les quiere decir algo. Yes, please tell them to watch the news. There's a storm on its way. ¿Y qué le dijo? Sí. ¿Qué quiere que les diga? Violeta. Yes, please tell them to watch the news. There's a storm on its way. He says that the parents watch the news because there is a storm. A storm. Okay. Va a haber una tormenta, ¿verdad? Very good. You got the idea. Escuchamos y obviously we're not going to translate everything each week. No, we got the idea. Que quiere que les diga a sus papás que vean las noticias porque una tormenta se aproxima. Very good. Will do. Ok, ¿qué dijo ella? Lo haré, ¿verdad? Very good, lo han hecho muy bien. Vean, aquí lo tenemos nuevamente. Ahora sí, vamos a hacerlo. Escuchamos. I'm on the line with your parents. Would you like to say hello? I would, but I'm running late. Anything you'd like me to tell them? Yes, please tell them to watch the news. There's a storm on its way. Will do. Very good. You did okay, lo hicieron muy bien. Look, I'm on the line with your parents. Would you like to say hello? Que si los quieres saludar, ¿verdad? I would. No haría, but I'm running late. Pero ya se me hizo tarde. Anything you'd like me to tell them? Algo que quieras que les diga. Yes. Please tell them. Vean que estamos viendo say and tell. Please tell them, diles to watch the news. There is a storm on its way. Will do.
Así es, esto es nuestra introduction to this topic, that is say and tell. Ya lo hemos visto, ahora vamos a ver de qué más trata. Bien, esto es lo que estaban hablando y hace un momento dijimos que íbamos a comenzar con indirect speech, say and tell. This is our topic, say and tell. Our objectives at the end of this lesson, students will identify direct and indirect speech, change statements from direct to indirect speech, and create samples of direct and indirect speech. Esto es nuestro objetivo, ¿verdad? Que tenemos, identificar cuando es directo o indirect speech, y esto que estamos viendo. Pero ya vimos algo, ya escuchamos algo en este listening que hemos tenido previamente, y aquí tenemos, vean, direct speech. We may quote his actual words. Podemos citar, ¿verdad? Las palabras reales, las actuales, lo que están diciendo. En un direct speech, we may quote his actual words. And in the indirect or report speech, vean que es cuando dice, ¿quieres que les diga algo a tus papás? Dice, diles, esto es el indirect or report speech, cuando vamos a reportar lo que nos están diciendo. We may report what he said without quoting his exact words. No propiamente tenemos que decir, no exactamente, ¿verdad? Tenemos que decir el reportarlo, ¿verdad? En el direct speech, sí debemos, ¿verdad? We may quote, debemos citar las palabras actuales, pero aquí, en este without, podemos hacerlo sin citar las palabras exactas. Si le cambiamos una, pues no importa. Look at the direct speech. Ramon said, Ramón dijo, ¿verdad? Ramon said, I'm very busy now. Eso es lo que dijo Ramón. I'm very busy now. Estoy muy ocupado ahora. Pero ¿cómo va a decir alguien? Ramón dijo, ¿verdad? Si le preguntamos, ¿y qué dijo Ramón? Ramon said that he was very busy then. Ramon said that he was very busy then. Otro más. Where has Robert gone? Where has Robert gone? Asked the manager. Vean que llegó el manager y preguntó, where has Robert gone? Es como, ¿a dónde fue Roberto, verdad? The manager asked. Vean que él preguntó. The manager asked where Robert had gone. Where Robert had gone. El manager preguntó a dónde había ido Robert. Entonces, nos dice algo más. Indirect speech, we use inverted commas to mark off the exact words of the speaker. Vean que en un direct speech ponemos comillas. We inverted commas to mark off para como podemos entre comillas las palabras exactas que dijo la persona. In indirect speech, we do not. Acá no ponemos ningunas comillas. Cuando vamos a reportar, the report speech, no ponemos las comillas. Acá to emphasize what the person said. Lo que realmente, what the person really said. Ramon said, I'm very busy now. Look, I am is in the present. I am very busy now. Estoy muy cansado. Ahora, but in the report speech, indirect speech or report speech, Ramon said, dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Ramón? He was, ya es pasado. He was very busy then. Que él estaba muy cansado, pero ya no dice now, ¿verdad? Dice que él estaba acá. Ramón said he was very busy then. Very busy then. Y entonces no olviden que en el direct speech es esto, entre comillas, las palabras actuales, lo que realmente citamos lo que dijo. En el report speech sí decimos lo mismo, pero si no decimos tal cual, no importa. Aquí nos dice, in direct speech, inverted commas, exact words of the speaker.
Good. Esto es el direct speech or indirect speech, pero tenemos algo más para entenderlo. It will be further noticed that in changing direct speech into indirect speech, certain changes have been made. Hay que observar, hay que checar que hay cambios cuando estamos en cuando informamos en el direct speech. Dice, por lo tanto, we have used the conjunction that before the indirect statement. Usamos el that. Él dijo que, a veces lo ponemos o puede ser opcional. He says that, vean, lo ponemos el that antes de lo que dijo la persona. The pronoun I is changed to he, ¿verdad? Ahorita vamos a verlo en ejercicios. Cuando yo digo, ok, ahorita lo vemos, pero the pronoun I is changed to he. The verb am is changed to was. Ya lo vimos ahorita. Present tense is changed to past. And the adverb now is changed to then. ¿Verdad? Como lo veíamos en este ejemplo, que cambiábamos now por then. Aquí nos decía, busy now. He said, dice Ramón says, oye, no se mueve. He was very busy then. El now lo cambiamos por then. Tenemos algo más que nos dice de los indirect speech y vamos a pedirle a Jacob que nos lea algo de esto. Grammar, indirect speech, say and tell. Yes, teacher. Grammar, indirect speech, say and tell. Use tell when you mention the listener. Use say when you don't. Ok, dice hasta aquí, pero si no importa. Use tell when you mention the listener. Vamos a usar tell cuando mencionamos al oyente, a quien nos está escuchando, ¿verdad? Use tell when you mention the listener. You say when you don't. Cuando no lo nombramos, si yo digo, hoy estoy cansado, I'm tired, me estoy nombrando a nadie, ¿verdad? Entonces vean Maggie told, vean el pasado de tell, told, porque lo dijo. Maggie told her parents to stay home. Aquí está mencionando a la persona, a los que están escuchando, porque les está diciendo a alguien, ¿verdad? Maggie told her parents. Maggie le dijo a sus padres, a sus papás, to stay home, que se queden en casa. Maggie told her parents. Tell cuando mencionamos al oyente. Maggie said to stay home. Vean que aquí no mencionamos. Maggie said, Maggie dijo que se quede en casa. Se queden en casa. Pero no sabemos a quién le dijo. Aquí vamos dice, Maggie dijo. Maggie said to stay home. Maggie dijo que se queden. Maggie said to stay home. Maggie told her parents. Vean que aquí se mencionamos her parents. Por eso está subrayado. Aquí a nadie. Entonces, tell when you mention the listener. Say when you don't. Y continuamos. Astrid. Yes. Okay. When say and tell are in the present tense, the verbs in the indirect speech statement often change. And when say and tell are in the present, cuando están en presente, the verbs in the indirect speech statement often change, cambian, ¿verdad? Cambian. Y nos dice esto, a ver, lo vamos a hacer más grande para, ya leímos esto, para ir parte por parte y que no se nos confunda con lo demás. Continuamos, Astrid. Number 1. Yes. Number 1, a simple present becomes a simple past. Okay, we have already seen, ya habíamos visto before, we have already seen before that a simple present becomes a simple past. Direct speech, he said, am and well. He said, am and well. Ven que aquí está diciendo, está entre comillas, está informando, am and well. ¿Qué será esto? ¿Qué dijo él? He said, am and well. Indirect or report speech, cuando reportamos lo que dijo.
He said that, vean que es optional. Él dijo que, he said he wasn't well. ¿Qué será unwell? ¿Qué será well solo? Solo, well. Cuando decimos Bien. bien. Está Unwell, bien. que no está bien, ¿verdad? Que no se siente bien. Unwell. He said, I'm unwell. Oh, I'm unwell. Es cuando a veces decimos, oh, me siento mal. Me siento mal. He said, él dijo, that he was unwell. Simple present becomes a simple past. Vean que cuando dice, no dice en presente, me siento mal. Me siento mal, I'm unwell. Él dijo, dice alguien, ¿qué le pasa? No sé. He said, dijo, he said that he was unwell. Y aquí ya lo pasamos porque dijo que se sentía mal. He was unwell. Okay, this is the number 1. Then we continue with the number 2. Violeta. A present continuous becomes a past continuous. Okay, a present continuous becomes, se convierte, ¿verdad? Llega a ser un pasado continuo. Direct. He said, my master is writing letters. My master is writing letters. Is writing. Present continuous. Is writing. Becomes a past continuous. Indirect. He said, él dijo, that his master was writing letters. Vean que es muy sencillo. Dijo, ¿verdad? He said that his master was writing letters. Hasta aquí vamos bien. Vean qué sencillo. De presente se convierte a pasado cuando lo informamos. When you say the indirect speech. Y present continuous to past continuous. Okay. Next. Let's continue with Juan Jair. Present perfect and simple past becomes a past perfect. Okay, look, present perfect and simple past becomes a past perfect. Ven como el present perfect pues se hace cuando lo vamos a transmitir. Past perfect on simple past también past perfect. And we have that direct. He said, vean, él dijo, I have passed the examination. Indirect, he said that he had passed the examination. Look, present perfect had passed, past perfect had passed. He pasado el examen, por ejemplo. Él dijo que había pasado el examen. Present perfect becomes past perfect. Simple past, direct. Dan said, we all had the flu. Dan said, eso dijo Dan. We all had the flu. Todos tuvimos gripe. Simple past. We all had the flu. Indirect. Dan said that they all had the flu. Had the flu. Vean pasado. Se convierte en past perfect. Had the flu. Él dijo que todos habían tenido gripa. ¿Ah? Man said that all had the flu. Simple past to past perfect. Aquí ya tenemos el pasado o el past perfect. Present perfect, have, past perfect, had passed. Next. Let's continue with Blanca. Or will becomes would. It can be will becomes would or should. Aquí también podría ser should. Will become would or should. También con el should lo podemos manejar. Will becomes should. Ok, Blanca. Direct form, they say. Aquí falta una. They say. Deje de una vez, lo hacemos Or he said. me olvida.
They said. Sí. They said. Ok, sí, si no luego se me anda olvidando. They said. Okay. There will be snow tonight. There will be snow tonight. Very good. They said there will be snow tonight. Snow tonight. Habrá nieve esta noche o nevada esta noche. There will be snow tonight. Indirect. Indirect, they say there will be snow tonight. Okay. They said there will be snow tonight. Okay. Good. Will, would. And next we have, ¿a quién más teníamos? A Andrés. Yeah. Can What is is it? can. Ah, okay, good. ¿Dónde anda? Can becomes cold. Can becomes could. Direct speech. My husband said, My husband said. ¿No hablaba? Okay, you can come with me. Vean lo que le dijo su esposo. My husband said, you can come with me. Can. Indirect. My husband said, I could come with him. Vean lo que le dijo el marido. Puedes venir conmigo. Oh, mi esposo dijo que podía venir con él. Así es como hablamos, ¿verdad? My husband said, I could come with him. Que podía, eso es lo que dijo. ¿Por qué le dijo, a lo mejor iba a ir solo? Possibly. Le dijo, you can come with me. Ah, puedes venir conmigo. Oh, my husband said I could come with him. Que podía venir con él. Very good. Entonces, esto es, si es esto lo que estamos viendo. Antes de pasarnos a esto, notice, vean, chequen, es sencillo. Aquí empezamos a ver desde el inicio que tell, vamos a usarlo cuando mencionamos al oyente y say cuando no lo mencionamos. ¿Ok? Como en este caso, ya vimos estos ejemplos, tanto de told como de say. When say and tell, ya vimos present, past, present continuous, past continuous, and so on. Lo hemos visto. Ahora para que nos quede un poco más claro, lo tenemos aquí. Vean que aquí ya tenemos algunas algunos porque lo vamos a hacer juntos. Y nos dice, Violeta, can you read the directions? Direction. Identify the statement by writing D if it is a direct speech and AD if the statement is indirect speech on the space provided for each sentence. Okay, thank you. Luego we're going to write D if it is a direct speech. ID if the statement is an indirect speech. Lo que están transmitiendo. Ok, lo que se está transmitiendo. Bien, entonces vamos a ver, chequenlas. Ahí tenemos 8. Vamos a checarlo. Y ahorita vamos a preguntar a ver quién las contestó correctamente. Dice, he said, vean lo que él dijo. Alas, I'm done. Alas, sometimes they say, I'm done. ¿Qué dijo él? Ay, estoy ¿qué? ¿Qué es done? Hecho. And, lo contrario. Deshecho. Ok. Él dijo, I am done. Estoy deshecho. Hi, I'm done. What will be that? Direct speech or indirect speech? Direct speech. Direct speech. ¿Por qué creen? Why did you say that is direct speech? ¿Le está diciendo a alguien? No, ¿verdad? Él solo está diciendo, ay,
Ay, I'm done, estoy deshecho. A nadie está informando más que él. Okay, is that direct speech? And there is a commas. Okay, very good. You look that? Oh, I am done. Very good. Number 2. Can you read Jacob? He called up. Yes, teacher. He called up, a ver otra vez. He called upon heaven to witness his resolve never to steal again. Okay, can you repeat it? He called, para agarrarle, para que le entiendan. He called, Yes. he called upon. He called upon heaven to witness his resolve never to steal again. Okay. He called upon heaven to witness his soul never to steal again. ¿Qué estaremos diciendo en eso? ¿Qué entendemos? ¿Qué estará diciendo? Como que él le llamó, he called upon the heaven, que él le llamó al cielo para que sea testigo, ¿verdad? De que nunca va a volver a robar, por ejemplo. He called upon heaven to witness his resolve never to steal again. ¿Pero qué será eso? Direct speech or indirect speech? Indirect speech. Why do you say that? Very good. Why do you say that? He called upon heaven to witness his resolve never to steal again. Because we are talking Porque aunque to, no, okay, because he calling to someone, a alguien, someone, yes. someone in the heaven, okay, very good. Are you coming home with me? He asked. Blanca, what do you think it is? Direct speech or indirect speech? Are you coming home with me? He asked. Direct, Is a direct speech? Why? because he is asking for the person directly. Okay. Directly. And besides that, we have esto, las comitas, ¿verdad? Very good. Yes. Very good. Thank you. And what about Violeta? Number 4. He said, how's your father? Direct Direct speech. for the commas. Yeah. Okay, we identify for the commas. Okay, Astrid. What about the number 5? He asked his father when the next letter would come. When the next letter would come. Indirect speech. Speech. Good. Next. Juan Jair. He observed that he had never liked doing that. Indirect speech. Excuse me? Indirect speech. Indirect speech. Good. Yes. And what about the number 7, Jacob? John said that he wanted to be a soldier. John said that he wanted to be a soldier. That is indirect speech. Indirect speech. And the last one, Blanca. The sun rises in the east, he said. Direct. Okay, direct speech. We have the last. Very good. We have already identified when we are talking about direct speech and when we refer to indirect speech. It's very easy. Es sencillo. Es sencillo. We don't have time to do the next exercise, but we continue. We're going to continue tomorrow, look, because it is our next activity, but we're going to complete it tomorrow. We have a practice, grammar practice. Vamos a ver lo que ahorita acabamos de ver. Entonces, vean que no es difícil. It's not difficult if we remember what we saw. Si recordamos lo que acabamos de ver aquí. Aquí en lo primero que nos dice, no.
Okay, in direct speech, we use inverted commas to mark off exactly words of the speaker. In indirect speech, we do not. Aquí tenemos la clave, ¿verdad? Ya vimos que era la clave, ya vimos que esto, pero más que nada esto. Use tell when you mention the listener. Usamos el tell o told, he told him. Cuando decimos he told me, me dijo. He tell her, le dijo a ella. He told his parents, cuando nos referimos a alguien, le dijo a sus papás. And we use say when you don't, cuando no mencionamos, ¿verdad? Cuando usamos say. Very good. Entonces, tell, cuando nos referimos a alguien, estamos diciendo lo que alguien nos dijo, lo mencionamos. Say cuando no lo mencionamos. Y lo acabamos de verificar aquí. Esto es parte de lo que estamos viendo en esta semana. Entonces, continuamos el día de mañana. Estoy viendo que están escuchando, están comprendiendo muy bien el listening. Entonces, dijimos que todo es muy importante, pero a veces como estudiantes, a todos nos pasa que con el listening a veces nos paramos un poquito porque hay que escuchar y escuchar y escuchar. Ya con la práctica dicen, facilito, ¿verdad? Vean que cuando escuchamos la primera vez, la segunda como que más o menos, la tercera ya más, y ya cuando lo checamos, pues dicen, sí decía esto. Entonces vamos a continuar de esta manera. We're going to continue in this way that we said before, como habíamos dicho antes, ¿verdad? Para agarrar, to get practice, listening, writing, and reading, everything, speaking. Thank you. Gracias a todos. Jacob, Daisy, Blanca, Jair, Andrés, Violet, Astrid, Violeta. Gracias a todos. Continuamos mañana. Let's continue tomorrow. Antes de que nos corte esta cosa y nos deje a medias, que no me puedo ni despedir de ustedes. Están Thanks, haciendo teacher. sus tareas. See you tomorrow. Thank you. Salieron muy bien y pueden checar su calificación y sus comentarios. Todos. Okay. Entonces. Thanks, teacher. Good night.